Everyone. So I'm welcoming you all to the Tiju Academy Thiruvalla's OET Speaking Live session by Hema. So let me just wait for a few seconds for everybody to join. So I hope everybody who's watching this live is safe because now in Kerala we are having heavy rains. Many of the places in Kerala are flooding. So I hope everyone is safe right now. And so we will be moving on to the warm-up session as well as to the role play within a few minutes. Okay, so before moving on, yes, good morning. Yes, Binsi Kuriakos, good morning. Tessie, yes, good morning, Tessie. Oyo Gems, good morning. Okay, so I hope you all are doing well. Yes, Gaia, good morning, Gaia. Good morning, Lata. Good morning, Linu. Good morning, Fiza. Good morning, Victoria. Good morning, Rincy. Shibna, good morning. Good morning, Neetu. Good morning, Vijay Lakshmi. Yes, good morning all once again. So are you all safe in your place? Is there any heavy rains? Shiji, good morning. Okay, so I hope you all are safe. So we are going to start with the warm-up session. Okay, so the first question, that is, what is an advice that you would like to give to the upcoming nurses? So this is the first warm-up question which we are going to look. So you can just comment down what all are the advices that you can give to a fresher. Fresher in the sense they have just completed their studies and they are just entering into this profession. So what is an advice that you can give? Okay, so we can start our answer with, I would like to give or I can give a bunch of advices to the upcoming nurses. Or you can say, I can provide a lot of advices to the upcoming nurses. So this is our first. Yes, CG, I would like to give 4. That's an incorrect way. You can say, I would like to give a bunch of advices for the upcoming nurses. Okay, because we need to add that word, which is the advice, which is the main part of our question. Okay, I hope you are getting what I'm saying, Shiji. So, what is an advice? So we can say,
Firstly, I would advise them. ഇപ്പം നമ്മൾ പ്രൊഫഷനിലേക്ക് ഫ്രഷറായിട്ട് കയറുന്ന ഒരാൾക്ക് നമ്മൾ ഒബ്വിയസ്ലി കൊടുക്കുന്ന ഒരു അഡ്വൈസ് എന്താണ്? ഇപ്പം പ്രൊഫഷനിൽ ഒരുപാട് ലൈക്ക് അഡ്വാൻസ്മെൻറ്റ്സ് വരുന്നുണ്ട്. സോ അതിനെപ്പറ്റി എപ്പോഴും അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിട്ടിരിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇപ്പം നമ്മുടെ മുന്നിൽ വരുന്ന okay, there is a slight mistake, that is SE, that is the right way. Thank you, Mridula, for correcting it. So we can give an upcoming nurse different types of advices. നമ്മൾ ഒരുപാട് അഡ്വൈസസ് കൊടുക്കാറുണ്ട്. ഇപ്പം നമ്മൾ പറയുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ്. ഇപ്പം പേഷ്യൻസിന് നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റി കെയർ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം, വിച്ച് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇൻ ദിസ് പ്രൊഫഷൻ. കാരണം നഴ്സിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് എ സർവീസ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആൻഡ് എ കംപ്ലീറ്റ്ലി നോബൽ പ്രൊഫഷൻ. സോ നമ്മൾ ക്വാളിറ്റി കെയർ എപ്പോഴും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ആൻഡ് വേറൊരു കാര്യം നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ അവർ എത്തിക്സ് ഓർ അവർ പ്രൊഫഷണലിസം. സോ വി ആർ ഗോയിങ് ടു മേക്ക് ദ ആൻസർ. ദാറ്റ് ഈസ്, I would like to give, or I can give, a bunch of advices to the upcoming nurses. Firstly, to update their knowledge, as there are a lot of advancements or trends in my profession, അല്ലെങ്കിൽ in this profession. So the next line, secondly, I would advise them to treat the patients as their own family members, so that they can provide quality care to the patients as per their needs. സോ ഈ ഒരു ആൻസർ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണം നോളജ് എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു. കാരണം ഒരുപാട് അഡ്വാൻസ്മെൻറ്റ്സും ട്രെൻഡ്സും ഒക്കെ നമ്മുടെ പ്രൊഫഷണൽ ഉണ്ട്. ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് ഇസ് ടു പ്രൊവൈഡ് ക്വാളിറ്റി കെയർ ടു ദ പേഷ്യൻസ് വിത്തൗട്ട് കൺസിഡറിങ് എനി ഓഫ് ദെയർ കളർ ഓഫ് ദ സ്കിൻ, ദ ബർത്ത് പ്ലേസ്, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങളെ കൺസിഡർ ചെയ്യാതെ ക്വാളിറ്റി കെയർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക. And another thing you can say is to love their profession. So 2 or 3 points are enough. So to love their profession, you can even say to maintain the ethics, which includes confidentiality of a patient's information, to provide quality care without considering their age, gender, or color of their skin. You can say that. So I hope this answer is clear for you. So you can just comment down if the answer is clear or not. So let me just summarize what I have said so far. So I would like to give a bunch of advices to the upcoming nurses. Firstly, I would advise them to update their knowledge, as there are a lot of advancements in my profession. Secondly, I recommend them, or I would advise them to provide quality care to the patients, as it is really necessary that we provide care. That's it. And the third point, so actually 2 points are enough if we can give a good explanation about it, but I can give you some more points. If you want, you can elaborate it. So even you can say, I would suggest them to definitely maintain an ethics in this profession, because it is really important to maintain the confidentiality of a patient's information, and to provide care without considering a patient's color of their skin, the birthplace. Okay. So these all are the points which we have discussed. So in this answer, I just said one point, that is, in the first sentence, firstly, I would advise them to update their knowledge, as there are a lot of advancements or trends in my profession. So there are chances that you may get a counter question. So I hope you all have heard about counter questions. Counter questions means, from your answer or what you say, the interlocutor can ask you a question related to your answer. Discrimination parayamo? Yes, discrimination parayam Shiji. Discrimination namukku parayavunneyanu. I am just providing some points. Ningalku allathathu you can ask, you can clear it. Okay? Ini idile counter questions. So what we have discussed is about the counter questions. So counter questions എന്നുള്ളത്
in our answer നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റ് പറഞ്ഞതിൽ അവർക്ക് അതിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മളോടൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാൻ പറ്റും, which is called as a counter question. സോ ഈ ഒരു കൗണ്ടർ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്നുള്ളത് ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ ഒരു ആൻസറിൽ നമ്മൾ എത്തിക്സിനൊക്കെ വി ഓൾറെഡി എക്സ്പ്ലെയിൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ഇൻക്ലൂഡിങ് ഇൻ ദിസ് എത്തിക്സ്. ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി, പ്രൊവൈഡിങ് കെയർ വിത്തൗട്ട് എനി ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു. ഇനി നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാത്ത ഒരു ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് വിച്ച് ഈസ് ദ അഡ്വാൻസ്മെൻറ്റ്സ് ഓർ ദ ട്രെൻഡ്സ് ഇൻ നഴ്സിംഗ്. So there are chances that you may get a question that is, what are the advancements in nursing? So if you have any idea about the advancements in nursing, you can just comment down. Okay, so the first advancement which is in our profession is, നമുക്ക് എപ്പോഴും ഇപ്പം in most of the hospitals in our country we do have electronic documentation of records. Electronic records, yes. Yes, Marin Prince, it is correct, but you can just make it into some sentences. So electronic records, stem cell therapy, genetic engineering. So there are lots of advancements in our profession. Okay, so we are going to start with an introduction, that is, well, nursing. In this profession nowadays there are a lot of advancements, and firstly the change of paper records to electronic records. This is the first sentence. Evidence-based practice, robotic surgery, yes, these all are the advancements. അപ്പം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോണിക് ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ എന്ന് മാത്രം നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ for the interlocutor, especially they are not from a medical field, so there are chances they won't understand what we mean. നമ്മൾ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ എന്നുള്ളൊരു കാര്യം കൊണ്ട്. സോ ദേ മേ ഹാവ് സം ഡിഫിക്കൽട്ടീസ്. സോ നമ്മളത് അവർക്കിനി പരമാവധി കൗണ്ടർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു മേക്ക് ഇറ്റ് വെരി ക്ലിയർ ഫോർ ദം. സോ വി ആർ ഗോയിങ് ടു സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ദ ചേഞ്ച് ഓഫ് പേപ്പർ റെക്കോർഡ്സ് ടു ഇലക്ട്രോണിക് റെക്കോർഡ്സ്. So this is our first point. In many of the hospitals we do paper and pen documentation, which is very time consuming, and even after a few days in order to retrieve this information it is time consuming and it is very difficult also. ഇപ്പം നമ്മൾ പേപ്പർ ആൻഡ് പെൻ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കതൊന്ന് കുറേ ടൈം എടുക്കും. കാരണം ഇത് ഡോക്യുമെൻ്റ് ചെയ്ത് എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും എഴുതി വെച്ച് പിന്നെ ഒരു 1 മന്തോ അല്ലെങ്കിൽ ആഫ്റ്റർ 2 or 3 വീക്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഒരു ഇൻഫോർമേഷൻ തിരിച്ച് എടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് പാടുള്ള കാര്യമാണ്, ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ടേക്സ് ടൈം. സോ അതുകൊണ്ട് അപ്പം നെക്സ്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത്, ബട്ട് നൗ ഇറ്റ് ഹാസ് ചേഞ്ച് ടു ഇലക്ട്രോണിക് റെക്കോർഡ്സ് വിച്ച് ഹെൽപ്സ് ഇൻ സേവിങ് അവർ ടൈം, which will also help to retrieve this information within seconds. നമുക്ക് സെക്കൻഡ്സിനുള്ളിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു പേഷ്യൻറ്റിന് ഇൻഫോർമേഷൻ എടുക്കാൻ പറ്റും. നമുക്ക് ഒരുപാട് ടൈം അങ്ങനെ, അതായത് നമുക്ക് ഒരുപാട് സമയം കളയേണ്ടി വരത്തില്ല ഇലക്ട്രോണിക് റെക്കോർഡ്സ് ആകുമ്പോൾ. സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ ബെനിഫിറ്റ് ഫോർ അവർ പ്രൊഫഷൻ. ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് പോർട്ടബിൾ മോണിറ്റേഴ്സ്. I can see all your comments, but I'll come to that at the end. So portable monitors. ഈ ഒരു മോണിറ്റേഴ്സ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ടു ചെക്ക് ഓൺ ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഇഫ് വി ആർ ബിസി. We all are nurses, so we may get busy at some situations, especially if we are going through an emergency or if we have shortage of staff. It might be difficult for us to go each and every hour to check the patient. I'm not telling that it is a bad side, but it is time consuming. So even if we are in a busy situation, in order to monitor the vitals, you can use this portable monitors. So you can check the patient's vitals continuously.
And it also gives you a notification if there is any kind of emergency for the patient. So I hope these 2 points are very clear. So if it is clear, please do comment it down. Okay, so moving through your points, evidence-based practice, yes. But whenever we are speaking about this evidence-based practice, you need to give an explanation what it is, just to make them clear what it is. എന്താണെന്ന് അവർക്കൊരു അതായത് പിന്നെയും അവരൊരു സെക്കൻഡ് കൗണ്ടർ ചോദിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി we can just make it clear for them. Okay, and electronic records, telemedicine, genetic engineering, yes, you can see all those things. Electronic documentation, yes, you can see that. And okay, so I hope these 2 points are very clear. So next you can say about the smart beds. So these are the beds which will help to avoid any falls for the patient. ഒരു പേഷ്യൻറ്റിന് ഫോളോ അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് വീഴുന്ന അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഇഞ്ചുറീസ് ഒക്കെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇറ്റ് വിൽ ഹെൽപ്പ്. ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് തിങ് ഈസ് ടു ട്രാക്ക് ദ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ പേഷ്യൻറ്റ്. If the patient is getting out of the bed and if we are not monitoring the patient, we may not even know that this patient stood out of the bed. So in such situations, we can just, with the help of the smart bed, we can understand that, okay, the patient is moving. And we can not only monitor the patient's movement, but we can also monitor the patient's weight, vitals, etc. So this will ensure the safety for the patient. We can, wherever we are, we can ensure the patient's safety and also the comfort of the patient. So this is what we have about the smart beds. And another point which we can say is the telehealth and apps. So this is a virtual communication platform where you can chat or you can video conference with your doctor or your nurse. So we can just know about our rash or any unusual clot in our body. So we can just show it to the nurse or our doctor, and after that, if it is necessary, we can go to the hospital. Because we all know many of the patients who visit us are extremely busy. അവർക്ക് ഇപ്പം ഇത്രയും ചെറിയ കാര്യമായിരുന്നോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു വരുന്ന പേഷ്യൻസ് ഉണ്ട്. അയ്യോ, ഇത്രയും ചെറിയ കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയാണോ ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഇവിടം വരെ വന്നേ, ഇറ്റ് വാസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി അൺനെസസറി എന്ന് പറയുന്നവരുണ്ട്. സോ അങ്ങനെയുള്ള പേഷ്യൻസിന് ഇറ്റ് വുഡ് ബി റിയലി ഹെൽപ്ഫുൾ because they can just attend this video conferencing, they can know about the condition, and if it's necessary, they can come to the hospital or take a medication. So it's time saving. And it will also help us to get a quick diagnosis of our condition. And we can also prevent the unnecessary visits to the hospital. നമ്മളിപ്പം ഒരു എമർജൻസി ആണെങ്കിലാണ് നമ്മളെപ്പോഴും ഹോസ്പിറ്റൽസിൽ പോകാൻ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത്. ചുമ്മാ നമുക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകാൻ നമുക്ക് മടിയുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഹെൽപ്ഫുൾ. ആൻഡ് if the patients have some difficulties to go to the hospital just for a simple condition, this would be really helpful. അവർക്ക് പുറത്തേക്ക് ഇപ്പം അവരുടെ ഒരു ഹെൽത്ത് കണ്ടീഷൻ വെച്ചിട്ട് അവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങാൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കണ്ടീഷന് വേണ്ടിയിട്ട് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇത് ഒരുപാട് ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. ഈ ഒരു വെർച്വൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വീഡിയോ കോൺഫറൻസിങ് എന്നുള്ളത് ഇറ്റ് വുഡ് ബി റിയലി ഹെൽപ്ഫുൾ ഫോർ ദം. സോ ദീസ് ആർ ദ 2 questions for today. So I hope these 2 questions are very clear for you. So you can please comment down if you have any doubts about this warm-up. Okay, Shani, nurses can function as a nurse practitioner, which is equivalent to that. Yes, you can say this also as an advancement. That is, nurses can work as a nurse practitioner, which is equivalent to a physician. Okay, Merlin, yes. Okay, so I hope we can move on to the role play part.
Okay, so this is our role play card. So the first thing is setting, which is community health center. So in this community health center, നമുക്ക് പൊതുവേ വരുന്നത് two types of okay. So 1 minute. Could you please repeat smart bed? Okay, so smart beds help to track the movement of a patient. It also helps to track the patient's weight as well as a patient's vitals. This bed actually helps to prevent or avoid falls or any injuries to the patient while getting out of the bed, even without our help. When the patient is trying by their own, if it is an emergency. So in order to identify, okay, there is an emergency situation or the patient has tried to get out of the bed. So just to understand that, the smart beds would be really helpful. And it is also helping to ensure the patient's safety and comfort for the patient. So I hope it is clear, Janlal K. So I hope it is clear. So we are moving on to the role play session. So you see a 70-year-old patient whose fingernails have become yellow and brittle. So you suggest a possible cause and give advice on self-care, and you have just examined his or her nails. So നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലെ about the first 2 lines നമ്മൾ വായിച്ചു നോക്കിയാൽ you will clearly feel that it is an unknown case. കാരണം you see a 70-year-old patient whose fingernails have become yellow and brittle. യെല്ലോ ആണ്, ബ്രിറ്റിൽ ആണ് എന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് യു സജസ്റ്റ് എ പോസിബിൾ കോസ്. സോ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഒരു പക്ഷേ ഇങ്ങനെയൊരു കാരണം ആയിരിക്കാം, ആണെന്നല്ല ആയിരിക്കാം. കാരണം ഒരുപാട് കോസസ് ഉണ്ട് ഒരു ബ്രിറ്റിൽ നെയിൽസ് അല്ലെങ്കിൽ നെയിൽസിൽ ഈ ഒരു യെല്ലോ ഒരു ഷെയ്ഡൊക്കെ വരാനായിട്ട് പല റീസൺസ് ഉണ്ട്. ആൻഡ് the next thing is you suggest a possible cause and give advice on self care. സോ നമ്മൾ പേഷ്യൻറ്റിന് കുറച്ച് അഡ്വൈസസ് കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ്, എങ്ങനെ അവരുടെ കണ്ടീഷനെ നമുക്ക് മാനേജ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി യു ആർ ഗോയിങ് ടു ഗിവ് സം അഡ്വൈസസ്. ഇനി the next line makes it a known case. I'll tell you how. You have just examined his or her nails. Examined എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് തന്നെ already you have completed the examination for this patient. So I hope till now it's clear for all of you. എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആണോ? Any doubts? ഈ ഒരു just examined എന്ന് വന്നതുകൊണ്ടാണ് we have just completed the examination for the patient. So that is why with one sentence this whole setting is going to be a known case. So if you have any doubts, I can explain again. So can you please comment? Okay, you have just examined his or her nails. Just examined എന്ന് പറയുമ്പം you have completed the patient's examination. നമ്മളൊരു പേഴ്സണൽ എക്സാമിനേഷൻ ചെയ്ത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. ഇനി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തത് മുതലാണ് we are going to speak to the patient. Okay? So usually we start a conversation with good morning, our introduction, that is my name is, I am a nurse working in this community health center. So can you tell me what brings you here today? Once again please. Yes, Chandini. Okay, okay, many of you have concerns. Okay, I'll explain. So within the first 2 lines you will feel that this is an unknown case. But you have just explained his or her nails, which means that you have completed the assessment for this patient, and after the assessment you are going to speak to the patient. So that's how a just examined case goes.
I hope it is clear. Do you want me to explain it in a bit more detailed way? Yes, you are right, Shani. I'll come to that. So is it clear, Chandani? Should I explain it in a bit detailed way? Just examined എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ, just now you have completed the examination, which means you are going to start the conversation by informing the patient about the assessment details. So is it clear? Okay, I hope it is clear for everybody. So usually the way we start is good morning, and my name is so and so. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത്, okay, what brings you here today, and for my documentation purpose. This is the usual way how we start an unknown case. നമ്മൾ യൂഷ്വലായിട്ട് ഒരു അൺനോൺ കേസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതി എന്നുള്ളത് ഇങ്ങനെയാണ്. ബട്ട് യു ഹാവ് ജസ്റ്റ് എക്സാമിൻഡ് ഹിസ് ഓർ ഹെർ നെയിൽസ്. Just by this one sentence, you need to ask the patient's name during your 3 minutes time. 3 മിനിറ്റ് സമയത്തിൽ വേണം അവരോട് ചോദിക്കാനായിട്ട്, how may I address you during the role play. Thus we can start with, thank you for allowing me to assess your condition, Mr. James. Let the patient's name be James. Okay? So, thank you for allowing me to assess your condition, Mr. James. Based on my examination, I can see that your nails are yellow and brittle. So, I hope till now it is clear for everybody. Yes, so we have to ask name during the 3 minutes preparation. Yes, definitely. We need to ask the patient's name during the 3 minutes time. There is no need to say good morning or your introduction. What brings you here today for my documentation? These things are unnecessary because it is a just examined case. Thank you for letting me examine your wound. It's not wound. You can say you are affected or your condition. Okay, Manju? Thank you for letting me examine your condition. So, we had informed the patient that his or her nails are yellow and brittle. So, next, in order to proceed further, we would like to ask some questions to the patient to give us a better clarity. So, we need to ask them permission before asking them about their condition or asking any personal questions. So, you can say, before proceeding further, may I ask you a few questions regarding your general lifestyle? Okay, so this is how we are going to ask. So, the first in the task it is given, find out relevant details. Find out means you need to find or you need to know about these details. So the first question in the bracket, the first is given onset. Okay, so about the onset, so we can ask when it's started. Can you please tell me when it started? So the patient may say, nurse, it started within 2 weeks, 1 week. Okay. So we'll just say, all right. Or you can say, okay, I can understand your situation. Next, have you had any previous occurrence or is it the first time that you are experiencing this problem? ഇതാദ്യമായിട്ടാണോ എപ്പോഴാണ് തുടങ്ങിയത് എന്നുള്ള 2 ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ ചോദിച്ചു. നെക്സ്റ്റ്, any injury to nails. Have you had any injury to your nails recently? നിങ്ങൾക്ക് റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ നെയിൽസിൽ എന്തെങ്കിലും ഇഞ്ചുറീസ് ഹാവ് യു ഹാഡ് എന്തെങ്കിലും അങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ? കാരണം പേഷ്യൻ്റിനല്ലേ അറിയൂ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഇഞ്ചുറി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം കൊണ്ടാണോ ഇപ്പം ഇതിങ്ങനെ വന്നത് എന്നുള്ളതൊക്കെ പേഷ്യൻറ്റിനെ അറിയൂ. സോ വി ആർ ജസ്റ്റ് വെയിറ്റിംഗ്.
Next, a patient പറഞ്ഞു, no nurse, I did not have any kind of injury to my nails. Next, are you experiencing any pain? And treatments tried. Have you tried any home remedies? So the patient is telling you that he or she is not experiencing any pain. And have you tried any treatments? അപ്പോൾ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മോർ ഓഫ് എ ഹോം റെമഡി. അവർ വീട്ടിൽ വെച്ച് എന്തെങ്കിലും, ഇപ്പം നമ്മൾ പറയുമല്ലോ ഈ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കൈ ഇങ്ങനെ മുക്കി വയ്ക്കുക, അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്. കാരണം ഇത് ഒരു സിമ്പിൾ കണ്ടീഷനാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിപ്പോൾ ഇത് ചുമ്മാ നമ്മുടെ കൈക്ക് എന്തെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ ക്ലൈമറ്റിൻ്റെ ആയിരിക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പല റെമഡീസ് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുന്നവരുണ്ട്. So depends. We are just asking them, have you tried any treatments? So the patient is telling you that he or she has just tried a cream. Just remember this point. The patient has just tried a cream. Next, you need to ask one more thing from the next task. Find out further information about the patient, that is any other symptoms. You can ask that with the now. So you can just ask the patient, do you have any other symptoms, or are you experiencing any other symptoms? Next, we can ask about the patient's general health. Can you please tell me about your general health? So in this role play, the patient doesn't have any other symptoms. The patient's general health seems to be completely okay. And do you have any ongoing conditions or ongoing medications? So in this case, the patient doesn't have any kind of long-term medications or long-term conditions. And we can just ask one more thing, that is the patient's thyroid issues. Do you have any thyroid problems? Endengilum undo? Because if there is any untreated hyperthyroidism, it can also lead to this brittle nails. Hyperthyroidism ഉണ്ട്, അത് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാതെ ഇരിക്കുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ബ്രിട്ടിൽ നെയിൽസ് ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട്. Okay, you will understand why I am asking all these now, because in our next task we need to say the possible causes of this yellow and brittle nails. So അതിനെപ്പറ്റി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് we need to get a clarity about the patient's condition. അതിനുവേണ്ടിയാണ് we are asking all these questions. So next, so I hope till now it's clear. So in this it is given, give possible causes of yellow or brittle nails. In the bracket it is given aging, poor diet or fluid intake, vitamin deficiency or underlying thyroid problems. Explore relevance of these to the patient. So ipo nammal already we asked about the thyroid problems, endengilum undo nu choichu. So the patient said, I don't have any thyroid problems, nurse. Okay, so next we are going to ask about the patient's diet or fluid intake. So can you please tell me about your diet and fluid intake? അതിനെപ്പറ്റി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യാമോ? അത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചോദിച്ചു. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ആസ്ക് അബൌട്ട് ദെയർ വൈറ്റമിൻ ഡെഫിഷ്യൻസി. വൈറ്റമിൻ ഡെഫിഷ്യൻസിയെ പറ്റി നമുക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ചോദിക്കുന്നത് it wouldn't be that good. So we can just ask the symptoms of vitamin deficiency, because ഇപ്പം പേഷ്യൻറ്റിനോട് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ്ലി ചോദിക്കുവാണ് ഡു യു ഹാവ് എനി വൈറ്റമിൻ ഡെഫിഷ്യൻസി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ദ പേഷ്യൻറ്റ് മേ ഓർ മേ നോട്ട് നോ. അവർക്കറിയാം, അറിയാതെയും ഇരിക്കാം വൈറ്റമിൻ ഡെഫിഷ്യൻസി ഉണ്ടോ ഇല്ലേ. അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ ദേ മേ ഹാവ് എ കൺഫ്യൂഷൻ വെദർ ദേ ഹാവ് ഇറ്റ് ഓർ നോട്ട്. So we are going to provide some symptoms so that they can just relate, so that we can understand that whether this patient is having a vitamin deficiency or not. So can you tell me what all are the symptoms of vitamin deficiency? എന്തൊക്കെയാണ് vitamin deficiencyയുടെ symptoms? You can comment it down.
dryness, tiredness? Yes. Tiredness, dryness, white patches over the skin, white or red patches, bumps, body pain. Yes, these all are the symptoms. Tiredness, hair loss. In this case, especially the patient is 70 years old, so hair loss, we can just change it to brittle hair. Brittle hair means when the hair is breaking very easily. സാധാരണ രീതിയിൽ വരുന്ന ഹെയർ ലോസ് പോലെയല്ല ഈ നമ്മൾ പറയുമല്ലോ എൻഡുകളൊക്കെ, അതായത് നമ്മുടെ ഒരു എന്താ പറയുക ഹെയറിൻ്റെ എൻഡ്സൊക്കെ ഇങ്ങനെ പൊട്ടി പൊട്ടി പോവുമല്ലോ. സോ അങ്ങനെ വരുന്നതാണ് ബ്രിറ്റിൽ ഹെയർ. സോ യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് സേ, ഹാവ് യു നോട്ടിസ്ഡ് എനി അൺയൂഷ്വൽ tiredness, brittle hair or bleeding gums during your brushing? നമ്മൾ പല്ല് തേക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ആ ഒരു ബ്ലീഡിങ് പോലെ വരുമല്ലോ, വിച്ച് ഇസ് അൺയൂഷ്വൽ. യെസ് സോണിയ, യു ക്യാൻ ആസ്ക് അബൌട്ട് ദ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ സ്റ്റേറ്റസ്. യെസ്, യു ക്യാൻ ആസ്ക്. ആൻഡ് ദ റെഡ് ഓർ ഹാവ് യു നോട്ടിസ്ഡ് എനി brittle hair or red or white bumps or patches on your skin, and any bleeding from your gums when you are brushing your teeth? So even mouth ulceration, you can also ask about that. So these things would make them give us a clear picture whether they are having a vitamin deficiency or not. And in this role play, the patient is not having any vitamin deficiency, but the patient is having a very poor diet and fluid intake. The patient is not drinking adequate amount of water, and the patient is not taking any kind of healthy foods. He or she prefers more of these oily, fried items or junk foods. So till now, I hope it is clear. So can you please comment down whether it is clear or not? Okay. So we have gathered all the information from the patient's side. So we got a clear picture about the patient's condition. Next, we are going to tell them about the possible causes. So, well, Mr. James, it is really necessary that I inform you regarding the possible causes of this yellow or brittle nails. So the first thing which is given is aging. So already we had completed the documentation, and it is clearly given in your setting. Not the setting, in the nurse, that the patient is 70-year-old. So you can mention that just by saying, as you had mentioned earlier that you are 70 years old, so that can be the reason, or your aging can be the reason for your present condition. സോ ഓൾറെഡി നമുക്ക് നേഴ്സ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൻ്റെ അകത്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ വയസ്സ്. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അതിനെ കണക്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്കതിനെ പറ്റി പറയാവുന്നതാണ്. അപ്പം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഇതിൻ്റെ കോസസിനെ പറ്റി ചോദിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞു തരിക എന്നുള്ളത്. അപ്പം ഫസ്റ്റ് തന്നെ നിങ്ങൾ മുൻപ് മെൻഷൻ ചെയ്തിരുന്നല്ലോ നിങ്ങൾ 70 years old ആണ് എന്നുള്ളത്. സോ നിങ്ങളുടെ ഏജ് ഒരു പക്ഷേ ഈ ഒരു കണ്ടീഷനുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആയിരിക്കാം. നമുക്ക് ഉറപ്പില്ല, ബട്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു പോസിബിലിറ്റിയാണ് പറയുന്നത്, ആയിരിക്കാം. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഓൾസോ ഡ്യൂ ടു ദ പുവർ ഫ്ലൂയിഡ് ആൻഡ് diet and fluid intake. Because if you are not taking adequate amount of green leafy vegetables or vitamin rich foods, this can happen. And as you had mentioned, you don't have any vitamin deficiency. So vitamin deficiency is also a reason for having this brittle or yellow nails. And underlying thyroid problems. Sonia, may I know more about your diet? Okay, you can ask that. Okay, screen is not clear. Jainlal, now is it the screen clear? Just check.
Okay, so now we are going to say underlying thyroid problems. So if you have a hyperthyroidism or if you have any thyroid problems which are untreated, it is better that we don't say about the hyperthyroidism, because the patient may have some doubts about what this hyperthyroidism means. So we are just saying if there is any kind of thyroid problems for you, and if it is left untreated, it can be associated with this brittle nails. So we are just explaining the relevance of these to the point, to the patient. So I hope till now it is clear for everyone. Okay, so moving on to the next task. Explain that diet and fluid intake is likely cause of nail problem and stress need to make dietary changes. Increase in fluid intake and balanced diet. So it's given etc. So we are going to speak about a very important point, that is diet and fluid intake. So the first thing, it is really important that you include, or you can say it is really important that you take a balanced diet which includes lot of green leafy vegetables and which contains a lot of vitamin rich foods like vitamin A, B and C rich foods, even D. Vitamin A, B, C and D rich foods, which includes lot of dry fruits, vegetables like carrot, pumpkin, beans, fish, egg, dairy products, mushrooms, milk, tomatoes, gooseberries, even lemon, strawberry, orange. So when we are explaining all these things, it would be very difficult for the patient to remember all these things to add in their diet. Okay? So, in this point, we are going to just say that it is really important that you increase the intake of fruits and vegetables, like you can mention all those carrots, pumpkins, and even fruits like strawberry, gooseberries, all those things, and dairy products. So please don't worry, as you may have some difficulties to remember all these things. So I can provide you a brochure which includes all the foods which you can include in your diet. And the second thing which we are going to advise is, I would suggest you to increase the intake of water rich foods, which includes they can drink lot of water, like you can say you can drink lot of water, and you may get tired by drinking water continuously. So if you feel to switch, നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് സ്വിച്ച് ചെയ്യണം, ഒന്ന് എപ്പോഴും വെള്ളം കുടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും മടിയുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. അതായത് വെള്ളം കണ്ടിന്യൂസ്ലി കുടിക്കുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ we may get like, okay, വേണ്ട, മടുത്ത് എന്ന് എപ്പോഴും വെള്ളം കുടിക്കാം. So we are going to give them an alternative, that is you can switch to juices or water containing foods like watermelon, cucumber. So these would help to hydrate and it will fill their stomach also. അവരുടെ വയറൊന്നും ഇച്ചിരി നിറയുകയും ചെയ്യും. എന്ന് മൊത്തം കഴിക്കണമെന്നല്ല, പക്ഷേ കുറച്ചൊക്കെ വയറ് നിറയും, അതുപോലെ തന്നെ അത്യാവശ്യം വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് കിട്ടുകയും ചെയ്യും. So juices would be a great alternative. Okay, so I hope till now it is clear. So if you have any doubts, you can comment. Sonia, yes, it is okay, Sonia, you can start with that. The only thing is you need to say based on my examination after that. Okay, so I think till now it is clear. So we are moving on to the last task, that is make suggestions for improving the condition of nails.
The first thing is regular use of nail cream. So, in the information gathering part, the patient has already mentioned that he or she is using a nail cream, but he or she stopped it because it was not at all effective for them. So now we need to advise them to restart the usage of nail creams. So you can say, I recommend or I advise you to. Nimmi, okay. Can you tell me what to use instead of should, have to and must? Okay, these are the things which we cannot use in our OET speaking. So you can use can. You have to, instead of you have to, you can just say you can use. That's the only alternative which we have. Other than that, you can say I would suggest, I would recommend, I advise you to. It is really important for you to. It would be beneficial. Could you please tell me? Could you please tell me we cannot use. Okay. These all are the things which you can use. So moving on to the last task. So I hope it is clear, Nimmi. And improving condition of nails. Regular use of nail cream. So the patient has already mentioned about this in our information gathering. So information gathering, that is, I was already using this a cream, but it was not at all helpful, so I stopped the usage of it. So we are going to just give an advice, that is, I recommend you to restart the usage of nail creams as it may take some time to be effective. But if you are continuously using it, it would be definitely helpful for you. So we are going to ask a question to know the patient's perspective. I hope you will be able to do that. Next, keeping nails short. So it would be beneficial if you could keep your nails short and trim them often. Trim means to keep them very clean and neat. Recommend making doctor appointment. Example, health checkup, rule out any underlying problem or cause. So, namukku last point aanu, it would be really beneficial or it is really important that you make a doctor's appointment to check your health regularly and to rule out or to eliminate the chances of getting any underlying problems or causes. So after that, are you okay to make a doctor's consultation or are you okay to make a doctor's appointment regularly? So if the patient says yes, you can just say, okay, I definitely appreciate your willingness to go for a doctor's consultation regularly. And at last, we can just say, okay, so is there anything else you would like to ask me? വേറെന്തെങ്കിലും പേഷ്യന്റിന് ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം എന്നുള്ളത്. Is there anything else you would like to ask me? And at last, we are going to say, okay, so I hope I have cleared all your doubts. നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ഡൗട്ട്സും ഞാൻ ക്ലിയർ ചെയ്തു എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. If you have any doubts, you may contact to the community health center. And one more thing, I would like to remind you to keep all these information in mind to manage this condition. And last, you can say, I wish you a speedy recovery from this condition. So you can just say thank you and you can conclude the conversation. So if you have any doubts about this whole role play card, you can just comment it down. Now I'm just going to summarize what I have told in this whole role play card. Okay, so the setting is given, that is community health center, and the first thing it is given is nurse. You see a 70-year-old patient whose nails have become yellow and brittle. You suggest a possible cause and give advice on self-care. You have just examined their nails. So
ഫസ്റ്റ് രണ്ട് സെൻറ്റൻസ് വെച്ച് നോക്കിയാൽ ഇറ്റ് ഈസ് an unknown case. പക്ഷേ ജസ്റ്റ് എക്സാമിൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സാമിനേഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ദസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ നോൺ കേസ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ നമ്മൾ നോൺ കേസ് ആയിട്ട് കാണുന്നത്. കാരണം ഇപ്പോൾ എക്സാമിനേഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് പറയേണ്ടത് താങ്ക് യു എന്നുള്ള ഭാഗമാണ് പിന്നെ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ നമ്മൾ 5 minutes സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഇല്ല. വി വിൽ നോട്ട് യൂസ് ഗുഡ് മോർണിംഗ്. There is no self-introduction. There is no what brings you here today, how may I help you, idilla. And there is no documentation. So, during the 3 minutes time, you need to ask the interlocutor, how may I or how can I address you during the role play. Role play സമയത്ത് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നൊന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യാമോ? So, when they mention their name, you can write it just below the task. Because we need to address their names correctly during your 5 minutes conversation. So it is better that we write the name so that we don't forget in between. കാരണം ഇടയ്ക്ക് മറന്നു പോയാൽ it wouldn't sound good. That's why. So find out details. So before finding out the details, we need to say what we have seen in our examination. So we are going to start with thank you for allowing me to assess your condition. Thank you for allowing me to assess your condition. Based on my examination, I can see that your nails have become yellow and brittle. So, just examined എന്ന് പറയുമ്പോൾ താങ്ക് യു പറഞ്ഞ് നമ്മളെ അസസ് ചെയ്യാൻ അലൗ ചെയ്തതിന് താങ്ക് യു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് ഉടനെ തന്നെ നമ്മൾ എക്സാമിനേഷനിൽ എന്ത് കണ്ടു എന്നുള്ളത് അവരോട് പറയണം. ബിക്കോസ് അത് പറഞ്ഞാലേ ആ ഒരു ജസ്റ്റ് എക്സാമിൻഡ് എന്നുള്ള ഭാഗം കംപ്ലീറ്റ് ആകും. അതുകൊണ്ട് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ അവരോട് കണ്ടീഷൻ പറഞ്ഞു. സോ ബിഫോർ പ്രൊസീഡിങ് ഫർദർ ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു ആസ്ക് യു സം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് റിഗാർഡിങ് യുവർ കണ്ടീഷൻ. സോ നിങ്ങളുടെ കണ്ടീഷനെ പറ്റി എനിക്ക് നിങ്ങളോട് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചാൽ കൊള്ളാമെന്നുണ്ട്. സോ വി ആർ ഗോയിങ് ടു സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ദ ഓൺസെറ്റ്. സോ വെൻ ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ്, എപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്കിത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്? ഇതിൽ പേഷ്യൻറ്റിന് ഒരു 1 or 2 weeks മുൻപാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഓക്കെ ഐ ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് യുവർ സിറ്റുവേഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഐ എം സോ സോറി ടു ഹിയർ ദാറ്റ് യു ആർ എക്സ്പീരിയൻസിങ് ദിസ് ഫോർ ദ പാസ്റ്റ് 2 to 3 weeks, അല്ലെങ്കിൽ 2 or 3 weeks. Next, we are going to say about the previous occurrence. Is it the first time that you are experiencing such a problem? ഇതാദ്യമായിട്ടാണോ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോബ്ലം എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നത്? That is our next question. Any injury to nails? Have you had any injury to your nails recently? ഈ അടുത്ത കാലത്ത് എപ്പോഴെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഇഞ്ചുറിയോ വല്ലതും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് മെൻഷൻ ചെയ്യുകയാണ്. ചിലപ്പോൾ അതായിരിക്കാം റീസൺ. അപ്പം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് നമുക്കൊരു ക്ലാരിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത്. ആൻഡ് എനി പെയിൻ, ആർ യു എക്സ്പീരിയൻസിങ് എനി പെയിൻ ഓൺ യുവർ നെയിൽസ്? ഉണ്ടോ? അത് ചോദിക്കാം. ഹാവ് യു ട്രൈഡ് എനി ഹോം റെമഡീസ്? അതാണ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സ് എന്നുള്ളതിന്. ഹാവ് യു ട്രൈഡ് എനി ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സ് എന്ന് ചോദിക്കുന്നതിന് ഹാവ് യു ട്രൈഡ് എനി ഹോം റെമഡീസ് ചോദിക്കാം. സോ ഇൻ ദിസ് കേസ് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ പോയിൻറ്റുകളിലും പേഷ്യൻറ്റ് പ്രത്യേകിച്ച് അൺയൂഷ്വൽ ആയിട്ടൊന്നും പറയുന്നില്ല. പക്ഷേ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സിൽ മാത്രം പേഷ്യൻ്റ് ഇസ് ടെല്ലിങ് യു ദാറ്റ് ഹീ ഓർ ഷീ ഹാസ് ട്രൈഡ് ആൻഡ് നെയിൽ ക്രീം. ഒരു നെയിൽ ക്രീം ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പേഷ്യൻറ്റ്. ബട്ട് അത് എഫക്റ്റീവ് അല്ല എന്ന് കണ്ടപ്പോൾ ഹീ ജസ്റ്റ് സ്റ്റോപ്പ് ദ യൂസേജ്. എഫക്റ്റീവ് ആയില്ല എന്ന് കണ്ടപ്പോൾ പേഷ്യൻ്റ് വിചാരിച്ചു ഇത് വലിക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല, അപ്പം അതുകൊണ്ടൊരു കാര്യം ചെയ്യാൻ നിർത്തിയേക്കാം എന്നോർത്തിട്ട് പേഷ്യൻ്റ് അത് നിർത്തുവാണ്. അപ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റി പേഷ്യൻ്റ് നമ്മളോട് ഓൾറെഡി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ഇൻഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ആസ്ക്, ക്യാൻ യു പ്ലീസ് ടെൽ മീ അബൌട്ട് യുവർ ജനറൽ ഹെൽത്ത്? സോ ജനറൽ ഹെൽത്തിനെ പറ്റി ചോദിച്ചു. ഡു യു ഹാവ് എനി ഓൺഗോയിങ് ഓർ എ ലോങ് ടേം മെഡിക്കേഷൻ? ഓൺഗോയിങ് ആയിട്ടുള്ളത് ഏതെങ്കിലും ലോങ് ടേം ആയിട്ടുള്ള മെഡിക്കേഷനോ വല്ലോ ഉണ്ടോ? യെസ് സോണിയ, യു ക്യാൻ ആഡ് ദ നെയിം. യെസ്. ആൻഡ് അതർ സിംറ്റംസ്. അതർ സിംറ്റംസ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ടാസ്കിൻ്റെ കൂടെ ചോദിച്ച് തീർക്കുക. നമ്മൾ ഓൾറെഡി അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരുന്നു. കാരണം സിംറ്റംസ് ഒക്കെ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ചോദിക്കേണ്ടതാണ്. കാരണം ഇവർ നമുക്ക് വെനെവർ യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് ദീസ് കൈൻഡ് ഓഫ് റോൾ പ്ലേസ് യു നീഡ് ടു ഓർഗനൈസ് സം ഓഫ് ദ ടാസ്ക് ഇൻ യുവർ കാർഡ്. And next we are going to ask about the patient's
diet and fluid intake. Can you please tell me about your diet and fluid intake? Next, vitamin deficiency. ഇത് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കാം. അതായത് ഡു യു ഹാവ് എനി വൈറ്റമിൻ ഡെഫിഷ്യൻസി എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തെറ്റുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാലില്ല. പക്ഷേ ദ പേഷ്യൻറ്റ് മേ ഓർ മേ നോട്ട് ഈവൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് അവർക്ക് വൈറ്റമിൻ ഡെഫിഷ്യൻസി ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം എന്നില്ല. സോ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ജസ്റ്റ് ഗീവ് ദം സം സിംറ്റംസ്. വൈറ്റമിൻ ഡെഫിഷ്യൻസി ഉള്ള കോമൺ ആയിട്ട് പേഷ്യൻസിന് വരുന്ന സിംറ്റംസ് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് അവർക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. കാരണം അത് ഉണ്ട് എന്നവർ പറയുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം ഈ പേഷ്യൻറ്റിന് വൈറ്റമിൻ ഡെഫിഷ്യൻസി ഉണ്ട് എന്നുള്ളത്. അപ്പം are you experiencing any bleeding from your gum while you are brushing? Do you have any brittle hair? അപ്പം അങ്ങനെ കുറച്ച് വൈറ്റമിൻ ഡെഫിഷ്യൻസി ഉള്ള സമയത്ത് വരുന്ന ടയേർഡ്നെസ്, ഈവൻ മസിൽ ഏക്ക്, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി വി ആർ ജസ്റ്റ് ഗോയിങ് ടു ആസ്ക്. അപ്പോൾ ഇതിൽ പേഷ്യൻറ്റിന് വൈറ്റമിൻ ഡെഫിഷ്യൻസി ഒന്നും പേഷ്യൻ്റ് ഇല്ല എന്നാണ് പേഷ്യൻറ്റ് പറയുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങനെയുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഒന്നും ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഹാവൻ നോട്ടിസ്ഡ് സോ ഫാർ. സോ ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഇസ് ജസ്റ്റ് ടെല്ലിങ് ദാറ്റ് ഹിസ് ഓർ ഹെർ ഡയറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ദാറ്റ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ്. അവരുടെ ഡയറ്റ് അത്രയ്ക്ക് നല്ലതല്ല എന്നുള്ളത്, അതായത് പ്രോപ്പർ അല്ല എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് പേഷ്യൻറ്റ് പറയുന്നത്. സോ നെക്സ്റ്റ്, തൈറോയ്ഡ് പ്രോബ്ലംസിൻ്റെ കാര്യവും നമ്മൾ മുൻകൂറായിട്ട് ചോദിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം നമുക്ക് ചോദിക്കാം തൈറോയ്ഡ് പ്രോബ്ലംസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ. സോ ഇൻ ദിസ് കേസ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഡസൻറ്റ് ഹാവ് എനി തൈറോയ്ഡ് പ്രോബ്ലം. ഈ ഒരു റോൾ പ്ലേയിൽ പേഷ്യൻ്റ് തൈറോയ്ഡ് പ്രോബ്ലംസും ഇല്ല. സോ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് പറയുകയാണ്, ഇറ്റ് ഈസ് റിയലി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ദാറ്റ് ഐ എക്സ്പ്ലെയിൻ ടു യു റിഗാർഡിംഗ് ദ പോസിബിൾ കോസസ് ഓഫ് ദിസ് യെല്ലോ ആൻഡ് ബ്രിറ്റിൽ നെയിൽസ്. അപ്പം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത്, it can be due to your aging, as you had mentioned that you are 70 years old. ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പ്രായത്തിൻ്റേതായിട്ടുള്ളൊരു പ്രശ്നമായിരിക്കാം ഈ ഒരു യെല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രിറ്റിൽ നെയിൽസ് വരുന്നത്. നമ്മൾ അവരെ കുറ്റം പറയുന്നതല്ല, പക്ഷേ പ്രായത്തിൻ്റേതായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നവരുണ്ട്. അപ്പം യെല്ലോ നെയിൽസ് ചിലപ്പോൾ അതായിരിക്കാം. നെക്സ്റ്റ്, പുവർ ഡയറ്റ് ഓർ ഫ്ലൂയിഡ് ഇൻടേക്ക്. ഡയറ്റിൻ്റെയോ ഇതിൻ്റെ മെയിൻ റീസൺ ആണ്. വൈറ്റമിൻ ഡെഫിഷ്യൻസി ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു, ബട്ട് ദിസ് വൈറ്റമിൻ ഡെഫിഷ്യൻസി ഈസ് കണക്റ്റഡ് to this yellow and brittle nails. And thyroid problems, if left untreated, this can also lead to this yellow or brittle nails. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു. നെക്സ്റ്റ്, ഫ്ലൂയിഡ് ഡയറ്റ് ഓർ ഫ്ലൂയിഡ് ഇൻടേക്ക്. അപ്പം നമ്മൾ അതിനെപ്പറ്റി ഇനി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോവാണ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് റിയലി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ദാറ്റ് യു ആഡ് ഫ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ് വെജിറ്റബിൾസ് ലൈക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളൊരു ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ഫ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ് വെജിറ്റബിൾസ് അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുവാണ്. അപ്പം നമ്മൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട്, ഡു യു തിങ്ക് യു വിൽ ബി ഏബിൾ ടു ആഡ് ഓൾ ദീസ് തിങ്, ഇതൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ? അപ്പോൾ പേഷ്യൻറ്റ് പറഞ്ഞു, യെസ് നഴ്സ്, എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട്, ഐ ക്യാൻ ആഡ് ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു. അപ്പം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു, ഓക്കെ, ഐ എം റിയലി ഗ്ലാഡ് ടു ഹിയർ ദാറ്റ്. അപ്പം വെൽ, യു മേ ഹാവ് സം ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ടു കീപ് ഓൾ ദീസ് ഫ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ് വെജിറ്റബിൾസ് ഇൻ യുവർ മൈൻഡ്. സോ പ്ലീസ് ഡോണ്ട് വറി, ഐ ക്യാൻ പ്രൊവൈഡ് യു എ ബ്രൗഷർ റിഗാർഡിങ് ദാറ്റ്. അതിനെപ്പറ്റി ഒരു ബ്രൗഷർ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നതായിരിക്കും. പിന്നെ ഫ്ലൂയിഡ് ഇൻടേക്കിനെ പറ്റി യു ക്യാൻ ഇൻക്ലൂഡ്, യു ക്യാൻ ഡ്രിങ്ക് മോർ വാട്ടർ ആൻഡ് വാട്ടർ റിച്ച് ഫുഡ്സ് ഒക്കെ കൂടുതൽ ആഡ് ചെയ്യുക. And recommendations, last task, make suggestions for improving condition of nails. Regular use of nail cream. അപ്പം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇതിൽ റെഗുലർ യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതല്ല, റീസ്റ്റാർട്ട് ദ റെഗുലർ യൂസേജ് ഓഫ് നെയിൽ ക്രീംസ് ആസ് ഇറ്റ് മേ ടേക്ക് സം ടൈം ടു ബി എഫക്റ്റീവ്. ഒറ്റയടിക്ക് അങ്ങ് എഫക്റ്റീവ് ആകുമെന്നല്ല, കുറച്ച് നാൾ എടുക്കും. അത് കണ്ടിന്യൂസ്ലി ഉപയോഗിച്ചാലേ അത് വർക്കൗട്ട് ആവത്തുള്ളൂ. അപ്പം ആർ യു ഏബിൾ ടു ഡു ദാറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ ഡു യു തിങ്ക് യു വിൽ ബി ഏബിൾ ടു ഡു ദാറ്റ്? Next, keeping nails short and trim them often. നീറ്റായിട്ടും ടൈഡി ആയിട്ട് വെക്കുക. Sonia, can you please explain it? Okay. Next, recommend making doctor's appointment regularly. അപ്പം നമുക്ക് ഓൾറെഡി പേഷ്യൻറ്റിനോട് ഇൻഫർമേഷൻ ഗ്യാദർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് യു ക്യാൻ ആസ്ക് ദ പേഷ്യൻറ്റ്, ഡു യു വിസിറ്റ് യുവർ GP റെഗുലറായിട്ട് വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ചോദിക്കാം. ഇഫ് ദേ ആർ നോട്ട് വിസിറ്റിംഗ് ദ GP മീൻസ് വി ക്യാൻ ഗീവ് എ സജഷൻ ടു make appointments with your GP to check your health regularly and to see if there is any kind of underlying problems or causes. And at last, when you're concluding, you can just say, here is a brochure to help you remember what all are the fruits and vegetables which you need to add in your
diet, or which you can add in your diet. And I hope I have clarified all your doubts. If you have any doubts, please don't hesitate to visit. And at last you are going to say thank you. So I hope this session, I hope you all got a clear picture. So do you have any doubts? Okay, so I hope this session was really helpful. So if you have any doubts, you can comment it down. I'll clear it on the next session. So thank you so much for everyone to joining, and hope you all are safe, and thank you.